Hallo Deutschlerner! If you've seen words like daran, worüber, davor, and woran in your German learning, but you're not quite sure how to use them, let me help you cut through this Gordian knot of German grammar. I learned German just like you might be. I learned in classes, in high school, and at the university. Eventually, I figured out how to use these da and wo compounds. Now I am the Carl Sagan to your Bill Nye. Let me teach you the ways. I've already made several videos about da and wo compounds. The first one talked about them in broad strokes, the rules, the usage, and that kind of thing. I've also made one about da and wo compounds formed with accusative prepositions, and one for the dative prepositions. Today we are focusing on the 9 Wechselpräpositionen, also known as the two-way prepositions. As a quick reminder, when you add da in front of a preposition, it's used to say something like the usual translation of the preposition plus that. So auf goes from on to on that as darauf. When you add wo, you get the normal translation of the preposition plus what. Often there are idiomatic expressions that are commonly used with certain prepositions, which can also be expressed with da and wo compounds. Also, don't forget, if the preposition starts with a vowel, add r between da and wo and the preposition. There are 9 Wechselpräpositionen in German. You can see them all on screen now in this chart. Every one of them can be used with da and wo compounds, but you will definitely hear certain ones more than others. It's important to note that while the da and wo compounds on today's list can be used in a more literal sense to describe the location of something or the action that happens, there are a lot of times that the literal translations of these words won't work due to the Wechselpräpositionen's proclivity to be used in idiomatic expressions and those so-called verbs with fixed prepositions kinds of phrases. Let's start with daran and woran. You can translate these to be very literal, so daran would mean on that and woran would mean on what. For example, woran schreibt er? On what is he writing? Woran schreibt er? Er steht an der Tafel. Daran schreibt er. He is standing at the board. He is writing on it. Er steht an der Tafel. Daran schreibt er. This is definitely not the way that you will likely hear these in conversation, however. The preposition an is incredibly common in those so-called verbs with fixed prepositions. You can use each of these with da or wo compounds. For example, woran arbeitest du gerade? What are you currently working on? Woran arbeitest du gerade? Ich bin Mitglied in einem Chor. Ich beteilige mich jede Woche daran. I am a member of a choir. I participate in that each week. Ich bin Mitglied in einem Chor. Ich beteilige mich jede Woche daran. Woran denkt er? What is he thinking about? Woran denkt er? Ich hasse Krebs. Mein Vater ist daran erkrankt. I hate cancer. My father got sick from that. Ich hasse Krebs. Mein Vater ist daran erkrankt. Als ich 5 Jahre alt war, habe ich mich in unserem Garten verlaufen. Mein Bruder ist so gemein. Er erinnert mich jeden Tag daran. When I was 5 years old, I got lost in our garden. My brother is so mean. He reminds me of this every day. Als ich 5 Jahre alt war, habe ich mich in unserem Garten verlaufen. Mein Bruder ist so gemein. Er erinnert mich jeden Tag daran. Woran kannst du dich nicht gewöhnen? What can you not get used to? Woran kannst du dich nicht gewöhnen? Er glaubt nicht mehr daran, dass es einen Weihnachtsmann gibt. He no longer believes that there is a Santa Claus. Er glaubt nicht mehr daran, dass es einen Weihnachtsmann gibt. Woran liegt das? What is that due to? Woran liegt das? I plan on making a series of videos coming up very soon that will tackle the verbs with fixed prepositions on a preposition-by-preposition basis to explain how to use them more fully. I'm really looking forward to shining a light on these monsters, so maybe they won't seem so scary. Next up are darauf and worauf. Again, you can use these literally or paired with certain verbs. Here is an example of how you can use them in the more literal sense. Worauf sitzt er? What is he sitting on? Worauf sitzt er? Er hat versucht, sein Handy zu verstecken. Jetzt sitzt er darauf. He attempted to hide his phone. He is now sitting on it. Er hat versucht, sein Handy zu verstecken. Jetzt sitzt er darauf. The list of verbs that are often paired with auf is pretty long. Here's just a quick sample of these verbs.
Here they are in example sentences. Worauf spezialisierst du dich? What are you specializing in? Worauf spezialisierst du dich? Worauf kannst du dich sicher verlassen? On what can you depend with certainty? Worauf kannst du dich sicher verlassen? Seitdem sie einmal zu viel Alkohol getrunken hat und sehr krank wurde, verzichtet sie darauf. Since she drank too much alcohol one time and got very sick, she avoids it. Seitdem sie einmal zu viel Alkohol getrunken hat und sehr krank wurde, verzichtet sie darauf. Worauf muss sie sich vorbereiten? What does she have to prepare for? Worauf muss sie sich vorbereiten? Ich warte auf die Testergebnisse. Darauf warte ich schon zu lange jetzt. I am waiting for the test results. I have been waiting for that for too long now. Ich warte auf die Testergebnisse. Darauf warte ich schon zu lange jetzt. Ich muss mich darauf beharren, dass wir Limonade auch anbieten müssen. I have to insist that we also offer lemonade. Ich muss mich darauf beharren, dass wir Limonade auch anbieten müssen. Unlike the last two prepositions, there aren't any idiomatic expressions or verbs with fixed prepositions to go with hinter. This one can only really be used in literal terms. This means that the words dahinter and wohinter are always translated as behind that or behind what, respectively. Here are a few examples of them in action. Wohinter steht der Mann? Behind what is the man standing? Wohinter steht der Mann? Sein Auto ist in der Garage. Dahinter steht er. His car is in the garage. He is standing behind that. Sein Auto ist in der Garage. Dahinter steht er. Eine Säule steht in der Mitte des Zimmers. Die Kinder dahinter können gar nichts sehen. There is a column in the middle of the room. The children behind that can't see anything. Eine Säule steht in der Mitte des Zimmers. Die Kinder dahinter können gar nichts sehen. Der Tisch, wohinter ich mich versteckt habe, ist aus Glas gemacht. The table, behind which I hid myself, is made of glass. Der Tisch, wohinter ich mich versteckt habe, ist aus Glas gemacht. Next up on the list is in and the words darin and worin. In is used with quite a few verbs with fixed preposition expressions as well, but let's start with the literal example. Worin besteht das Problem? In what does the problem lie? Worin besteht das Problem? Darin sehe ich keinen Sinn. I see no sense in that. Darin sehe ich keinen Sinn. Worin liegt der Unterschied zwischen diesen beiden Produkten? In what does the difference lie between these two products? Worin liegt der Unterschied zwischen diesen beiden Produkten? Here are a few of the most common verb and in combinations. Here they are with da and wo compounds. Worin hat sich verliebt? In Schokolade. What did he fall in love with? With chocolate. Worin hat sich verliebt? In Schokolade. Es gibt 10.000 Menschen in dieser Stadt? Ich denke, du musst dich darin irren. Das kann nicht stimmen. There are 10,000 people in this city? I think you have to be mistaken about that. That can't be right. Es gibt 10.000 Menschen in dieser Stadt? Ich denke, du musst dich darin irren. Das kann nicht stimmen. Ich versuche, Klavierspielen zu lernen. Ich übe mich jeden Tag darin. I am trying to learn to play the piano. I practice that every day. Ich versuche, Klavierspielen zu lernen. Ich übe mich jeden Tag darin. Die Qualität und die Preise der beiden Produkte sind nicht gleich. Darin unterscheiden sich die Produkte. The quality and the prices of both products are not the same. In that, the products differ. Die Qualität und die Preise der beiden Produkte sind nicht gleich. Darin unterscheiden sich die Produkte. There are no verbs with fixed prepositions for neben. That said, daneben is also used figuratively, which helps it to be a bit more versatile. Alone, neben translates as next to. It follows then that daneben is next to that and woneben is next to what. Here are a few examples of daneben and woneben in action. Woneben sitzt die Frau? Next to what is the woman sitting?
Woneben sitzt die Frau? Siehst du das Schild da? Der Schalter muss daneben sein. Do you see the sign there? The counter has to be next to that. Siehst du das Schild da? Der Schalter muss daneben sein. Woneben sollte ich das Paket hinsetzen? Next to what should I put this package? Woneben sollte ich das Paket hinsetzen? Woneben gehört dieses Buch? Next to what does this book belong? Woneben gehört dieses Buch? Ich arbeite als Lehrer und mache daneben YouTube-Videos. I work as a teacher and make YouTube videos on the side. Ich arbeite als Lehrer und mache daneben YouTube-Videos. Next up we have darüber and worüber. You can use these with the combinations of über and certain verbs in German, or you can use them figuratively. Here are just a few of the verbs that are commonly paired with über in German. Here are a few examples of worüber and darüber in sentences. Worüber ärgert sich deine Mutter? What is your mother getting angry about? Worüber ärgert sich deine Mutter? Worüber berichtet der Journalist? About what is the journalist reporting? Worüber berichtet der Journalist? Wir wissen noch nicht, ob wir einen neuen Park in der Stadt bauen lassen sollten. Wir diskutieren morgen darüber. We don't know if we should have a new park built in the city. We are discussing it tomorrow. Wir wissen noch nicht, ob wir einen neuen Park in der Stadt bauen lassen sollten. Wir diskutieren morgen darüber. Wann wird der Richter darüber entscheiden? When will the judge decide on that? Wann wird der Richter darüber entscheiden? Worüber freut ihr euch so sehr? What are you so happy about? Worüber freut ihr euch so sehr? Ich habe ihm ein Video mit einem Waschbär gezeigt, der versucht, Zuckerwatte mit Wasser zu waschen. Darüber lachen wir. I showed him a video with a raccoon that tries to wash cotton candy with water. We are laughing about that. Ich habe ihm ein Video mit einem Waschbär gezeigt, der versucht, Zuckerwatte mit Wasser zu waschen. Darüber lachen wir. Er hat gerade zum ersten Mal einen Doppelregenbogen gesehen, worüber er erstaunt ist. He just saw a double rainbow for the first time, which he is astonished by. Er hat gerade zum ersten Mal einen Doppelregenbogen gesehen, worüber er erstaunt ist. The da and wo compounds for unter are a strange pair. The da compound darunter is rarely used in the literal sense. It usually means something like among that or including. The literal usage is possible, but the use as including is much more popular. Here are a few examples of darunter and worunter. Worunter stehen die Kinder, während es regnet? Under what are the children standing while it is raining? Worunter stehen die Kinder, während es regnet? Mein Bruder wohnt im 3. Stock und ich genau darunter. My brother lives in the 3rd floor, or the 4th floor in America, and I live directly below that. Mein Bruder wohnt im 3. Stock und ich genau darunter. Die Sache, worunter ich am meisten leide, ist die Einsamkeit. The thing under which I suffer the most is loneliness. Die Sache, worunter ich am meisten leide, ist die Einsamkeit. Die Katze hat sich unter dem Bett versteckt. Darunter konnte ich sie nicht finden. The cat hid herself under the bed. I couldn't find her under there. Die Katze hat sich unter dem Bett versteckt. Darunter konnte ich sie nicht finden. Die Bedingungen, worunter wir den Vertrag abgeschlossen haben, waren sehr fair. The conditions under which we negotiated the contract were very fair. Die Bedingungen, worunter wir den Vertrag abgeschlossen haben, waren sehr fair. Es gab viele Geschenke unter dem Weihnachtsbaum, darunter auch eine neue Kamera. There were many gifts under the Christmas tree, among them a new camera. Es gab viele Geschenke unter dem Weihnachtsbaum, darunter auch eine neue Kamera. Die Umstände, worunter wir arbeiten, sind oft sehr schwierig. The conditions under which we work are often difficult. Die Umstände, worunter wir arbeiten, sind oft sehr schwierig. Der Text hatte viele Fehler, darunter auch Rechtschreibfehler und Grammatikfehler. The text had a lot of mistakes,
among them also misspellings and grammatical errors. Der Text hatte viele Fehler, darunter auch Rechtschreibfehler und Grammatikfehler. Next up we have davor and wovor. There are a few verbs that are commonly paired with for, which you can now see on screen. Here are a few examples of davor and wovor in action. Wovor fliehen die Flüchtlinge? From what are the refugees fleeing? Wovor fliehen die Flüchtlinge? Es gibt riesengroße Spinnen in Australien. Davor habe ich Angst. There are gigantic spiders in Australia. I am afraid of them. Es gibt riesengroße Spinnen in Australien. Davor habe ich Angst. Wovor schützt die Sonnencreme? What does the sun cream protect from? Wovor schützt die Sonnencreme? Es wird jedes Jahr wärmer. Die Wissenschaftler warnen uns davor. It is getting warmer every year. The scientists are warning us about that. Es wird jedes Jahr wärmer. Die Wissenschaftler warnen uns davor. Wovor stellst du den Stuhl? In front of what are you putting the chair? Wovor stellst du den Stuhl? Ich möchte ein großes Haus mit einem Baum mit Schaukel davor. I want a big house with a tree with a swing in front of it. Ich möchte ein großes Haus mit einem Baum mit Schaukel davor. Another one of the da and wo compound pairs that is almost exclusively used literally is dazwischen and wozwischen. Here are a few examples of them in action. Wozwischen stehen die Lampen? Between what are the lamps standing? Wozwischen stehen die Lampen? Es gibt Lügen und andere Lügen. Die Wahrheit liegt normalerweise dazwischen. There are lies and other lies. The truth lies somewhere in between. Es gibt Lügen und andere Lügen. Die Wahrheit liegt normalerweise dazwischen. Wozwischen ist der Ball gerollt? Between what did the ball roll? Wozwischen ist der Ball gerollt? Es gibt viele Einfamilienhäuser in dieser Gegend. Dazwischen befinden sich Gärten und Wiesen. There are a lot of one-family homes in this area. Between them are gardens or yards and meadows. Es gibt viele Einfamilienhäuser in dieser Gegend. Dazwischen befinden sich Gärten und Wiesen. Ich sehe die Autos, wozwischen ich mein Auto geparkt habe, aber ich sehe mein Auto nicht. I see the cars between which I parked my car, but I don't see my car. Ich sehe die Autos, wozwischen ich mein Auto geparkt habe, aber ich sehe mein Auto nicht. Ich unterrichte Deutsch 1 und Deutsch 2. Dazwischen esse ich zu Mittag. I teach German 1 and German 2. Between that, I eat lunch. Ich unterrichte Deutsch 1 und Deutsch 2. Dazwischen esse ich zu Mittag. As you've seen in this video, there are a lot of verbs that are commonly paired with certain prepositions in the German language. While I have talked about quite a few of them in this video through the examples that I chose, there is a lot more to learn about these verbs and prepositions. I have one video that explains why I don't refer to them as verbs with fixed prepositions, as many people do, and I will be adding new videos to a playlist linked over here to expand my lessons about these verb and preposition pairings. If you want to take a deeper look at these topics, click over here and I will see you in the next video. Bis dann! Tschüss!